de quién? Hogares de las mamás. Oakland looks like. Esto es como se ve Oakland. This is the Oakland I remember. Este es el Oakland que yo recuerdo. We are a city of resilience, resistance, the home of the Black Panthers. Nosotros somos una ciudad de resiliencia y de resistencia, el hogar de los Panteras Negros, Black Panthers. And we are here resisting and reclaiming MLK Day here in Oakland. Y estamos aquí resistiendo y reclamando el día de Martin Luther King en Oakland. Moms for Housing came together out of complete desperation, coming back to the city and seeing thousands of people on the street, 7 out of 10 of them being African American, 28% of them being under the age of 18. That's a problem. And I'm okay. Thank you, darling. Las mamás por vivienda comenzó de una desesperación muy grande. Regresar a la ciudad, ¿verdad? Y ver miles de personas viviendo en las calles, 7 de 10 de esas personas siendo personas afroamericanas, 28% siendo menores de 18 años. Eso es un gran problema. Oakland has shown up and showed out. We showed the world. The world was watching this movement being built here. Nosotros le hemos demostrado al mundo, el mundo ha estado viendo este movimiento, nuestro movimiento como mamás. This is just the beginning. Housing is a human right. Esto es solo el comienzo. La vivienda es un derecho humano. Sorry, my son. Somebody told me today, I see you smiling a lot. I'm like, my children are here. You're going to see them smiles on my face. And those babies out there leading the march, I'm going to have a big ass smile on my face all day. Alguien me dijo, ay, estoy viendo sonreír bastante. Y dije, claro, están aquí mis bebés. Y también esos niños que estaban liderando la marcha, claro que voy a tener una gran sonrisa en mi cara. We're standing here in front of the Alameda County Sheriffs. We want to hold them accountable. We will hold them accountable for how they came to mom's house to evict mothers and babies at 5 o'clock in the morning. Estamos aquí parados enfrente del departamento de alguacil de Alameda, donde vamos a pedirles que sean responsables, que tomen rendimiento de cuentas, ¿verdad? Por haber llegado a la casa de nosotros, de las mamás y nuestros hijos, a desalojarnos a las 5 de la mañana. And also, I'd like to give a shout out to our council members that have been in support of Moms for Housing. And we also want to hold accountable those who weren't. And those who are coming now and want to talk to us after this has gotten national attention. But we were reaching out the entire time. We tweeted at everyone. We sent letters. No response, but the ones that we all know. So we want to work with anybody who is dedicated to ending homelessness. But we are very, very skeptical about folks coming out now when they knew about the situation, when they saw our tears and still did nothing. But now they're coming out. But we're skeptical, but we're gonna sit down and we're gonna always uplift housing as a human right. And this is a movement. This is the beginning of a movement. También queremos agradecer y darle un saludo a esas personas del concilio de Oakland, ¿verdad? Que vinieron y nos apoyaron, nos dieron su solidaridad. También queremos darle rendimiento de cuentas, no solamente a Ahern y a su oficina,
sino que a todas esas personas a las que les llamamos y les pedimos ayuda. Mandamos mensajes desde el comienzo por Twitter, cartas, correos electrónicos, todo. Y no fue hasta que obtuvimos reconocimiento nacional que ahora están viniendo a decir: ¿qué podemos hacer por ustedes? ¿En qué les podemos apoyar? Bueno, tenemos muchas dudas, pero igual nos vamos a sentar con ellos para hablar, porque esto es un movimiento, este es el comienzo del movimiento, porque la vivienda es un derecho humano. All of our movements are connected. Mom's House movement is connected to what's going on in Chicago with the Hampton House. It's also connected to what's going on in Mississippi with Parchman's jail, the inhumane treatment of our people everywhere. We are committed as Moms for Housing to ending homelessness. And if you with us, join the movement. Go on momsforhousing.org, sign up, and let's get it popping, because this is Oakland. Esto es un movimiento y todos nuestros movimientos están atados el uno al otro. Moms for Housing está conectado a la Casa Hampton en Chicago, también a la cárcel en Mississippi, donde hay tanto trato inhumano. Estamos aquí, les pedimos que se unan con nosotros, vayan a nuestro sitio web momsforhousing.org y adelante Oakland. My name is Misty Cross, and I just want to say thank y'all for all of this love and support. Coming out today, I mean, we still mix with a bunch of feelings from being arrested, from going through this whole movement process. Mi nombre es Misty Cross. Solo quiero decirles muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí, por todo el amor y por todo el apoyo. El venir aquí hoy, hay muchas emociones encontradas, desde el arresto, el desalojo, todo lo que está pasando. Moms for Housing would like to thank you all, but we all want to make sure that you guys pay attention to the statement that we have made with this movement. This movement is not just for moms. We hope students start a movement for students. We hope the ones that are not housed, that feel like they're embarrassed, we hope we opened up the airways for you to be able to tell your story without being judged, because this is a hard thing to do. Moms for Housing, mamás por vivienda, les agradece, ¿verdad? Pero también queremos que lean y pongan atención a nuestra declaración, que este movimiento no solamente es para mamás, también es para estudiantes, ¿verdad? Esperemos que los estudiantes o cualquier otro grupo de personas que no tienen hogar, que tal vez tienen vergüenza de contar sus historias, esperemos que hemos abierto un poco el espacio para que ellos también puedan compartir su historia, porque esto es un movimiento y de nuevo la vivienda es un derecho humano. Today on MLK Day, we are standing here in solidarity and trying to bring the power back to the people. The people have lost their power. We're trying to rebuild the power back into our people. We can police ourselves. We do not need these people with guns to come into our towns and our cities to come and try to interrogate and to put terror into our community. Este día de Martin Luther King Jr. venimos con solidaridad, venimos a que nuestro pueblo se le regrese el poder. Tenemos que reconstruir ese poder para el pueblo. Nosotros no necesitamos a la policía, nos podemos ver a nosotros mismos. No necesitamos que esos policías vengan a nuestros pueblos, a nuestras ciudades, a interrogarnos y a tratar de meter el temor dentro de nosotros. While the system has forgotten that our children are our future, Moms for Housing will not forget that our children are our future. Mientras que este sistema se ha olvidado de que nuestros niños es nuestro futuro, el movimiento Mamás por Vivienda nunca se olvidará de que nuestros niños son nuestro futuro. The way these children led this march and the chance that they did gave us all back our pride and our joy back in our lives.
Del modo que los niños lideraron esta marcha y estaban cantando esas cancioncitas, nos llenó de tanto orgullo y de tanta felicidad. It shows that they're listening, that they're paying attention, and that they will be our future. Demuestra que están escuchando, que están poniendo atención y que sí será nuestro futuro. I myself am a victim of a violent crime, shot multiple times in the West Oakland streets with the a.k.a. Yo tuve la experiencia de ser una víctima de un crimen violento. Fui balaceada 47 veces en el oeste de Oakland. To be able to walk, talk, and do all these things over again, I'm thankful. I'm glad that I have my voice. I'm glad that anything that I am a part of reflects for my community. I am very proud to be an Oaklander. I am proud that I am a grassroots person from this city. El poder hablar, el poder caminar, el poder hacer lo que yo hago, el tener una voz me da tanta felicidad. El participar en algo que refleja mi comunidad, el ser oaklandista de esta ciudad y poder darle a mi comunidad me da muchísimo orgullo y muchísima felicidad. We want to bring the unity back to the community. We want to rebuild what has been broken. We want to put life back into the human bodies. Queremos traer la unidad a comunidad, queremos curar lo que ha sido quebrado, queremos traer vida y respiración al cuerpo humano. 2020 is going to be an eye-opener for everybody in Oakland. El 2020 le va a abrir los ojos a todos en Oakland. We're going to make sure that everybody is housed, regardless of what you are, regardless of your abuse, regardless of your track record, regardless of what people are looking at you as. We don't judge you here. This is a no judgment zone. And this is the reason why we put our bodies on the line. So that people can know that it does not matter what you look like. There is no look to homelessness. Homelessness is just what it is. You're homeless. Queremos asegurarnos de que todos, no importa qué has pasado, no importa quién eres, si has pasado por abuso o si tienes un récord, eres bienvenido a nuestro movimiento. Esta es una zona donde no juzgamos. Por eso nosotras como mamás nos sentimos bien en poner nuestros cuerpos en la línea, ¿verdad? Porque no importa quién eres, lo que importa es que tengamos el derecho de vivir. We are asking that you all stand with us to hold every party accountable who sent in the military tactics, everyone who was there in gear. We want to hold everyone accountable, and we want you guys to help us do that. We need the power of the people. The people have to stand together. When it's time to vote at these ballots, pay attention to the money. See who is backing these things that they want in our community. Let's make sure we stay woke. Estamos pidiéndoles que pongan atención a todos los partidos políticos, que pongan atención y le demos un rendimiento de cuentas a la policía, a los militares que estuvieron ahí y a los que están aquí también. Acuérdense que cuando vayan a votar pongan atención a quién está dándole fondos a estos partidos, a estas propuestas, porque queremos y debemos mantenernos woke, despiertos. While we were in jail at Santa Rita, and just to hear the story of this lady who lost her baby during weekends, I don't know if you understand, and that weekends mean that you agree to turn yourself in to come in a system on a weekend and then go home. So for that baby not to make it back to his mother was heartbreaking. I just almost went through the same thing. My son was in Santa Rita just while I was in there. These cops put him in a tank where it was allies who beat him. My son was beat. I was torn down. But I had to stay focused on this movement. And while I was being a mother and still trying to make sure I'm keeping my baby safe, that was always in the back of my mind that he was going to be hurt. So while we rely on these judicial systems to protect us, they're not protecting us. They are harming us.
They are causing trauma that they are not willing to fix. This is not an overnight fix. When you are in jail, your mental state is attacked. It is filthy in there. We heard officers say that they will turn their backs on people who are in their cells dead. They threaten with putting us in a basement because we refuse to do TV shots. No one should have to be put into a confined area due to that you don't want to have something done in a place that you don't feel is safe to you. Escuchar la historia de esta mamá que perdió a su hijo, a su bebé en la cárcel Santa Rita, me quebró el corazón. Este joven estaba yendo por su propia voluntad los fines de semana. Él estuvo de acuerdo en entrar al sistema los fines de semana y estas personas lo asesinaron. Yo también pasé por algo similar. Cuando yo estaba en la cárcel Santa Rita, mi hijo también estaba ahí. Y los aliados, ¿verdad? Algunas personas en la cárcel lo golpearon muy fuerte y a mí de nuevo se me quebró el corazón, pero yo tenía que seguirme enfocando en el movimiento. Fue muy difícil para mí porque siempre estaba en mi mente mi hijo. Este sistema judicial, en vez de ayudarnos, de apoyarnos, nos está causando tanto daño, nos está causando tanta trauma. Y esta trauma no es algo que se va a arreglar de un día para el otro. Este estado no nos quiere, esta ciudad no nos quiere. Por ejemplo, cuando estábamos ahí en la cárcel, nos querían forzar a hacer la vacuna de tuberculosis. Y algunas de nosotros no queríamos. Entonces nos estaban amenazando de que nos iban a poner en un espacio muy pequeño, aisladas. ¿Cómo es posible de que este lugar que está ahí para protegernos nos quiere forzar a hacer algo con nuestros cuerpos que nosotros no queremos? No more police in our schools, no more police in our communities, no more police in our streets. We can do this together. It's power of the people. No más policías en nuestras escuelas, no más policías en nuestras comunidades, no más policías en nuestras calles. Nosotros nos podemos cuidar a nosotros mismos. Todo poder para el pueblo. Hello.